Yes, sir. So let's start. আচ্ছা, আমরা লাস্ট কয়েকটা ক্লাসে তো আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস ফাইন্যান্স, দেন business finance function, organizational structure, risk management, risks, internal control, professional accountant. These are the contents we discussed in the class in theory, right? So some of you requested if I can give you some MCQ question that may help you in the exam, right? For preparation. So, yes, sir. আমি কিছু চেষ্টা করেছি, এটা তো খুবই টাইম কনজিউমিং কাজ। We will go through together few MCQ questions, almost 100 or more than that. So we'll try to go through those, and we'll ask you for the solution. If you can do it, it's fine. If you not, then maybe the solution will come automatically there, so you can see what is the correct answer of these questions. But slowly, I will try to build some more MCQ questions so that it gives you a better resources for exam preparation. But the most important thing is basically for preparing yourself for the CA exam, you need to understand the fundamental concept of the contents that is being covered in your study manual. You will have to go through each and every line of your books. If you don't understand anything, try to discuss with your friends, with your brothers, sometimes in the class with your teacher. So try to break the concept as many as the possible way you can. So only then you will be fit to understand the questions in the exam hall, and you will be able to find out the right answer from there. But MCQ is a very critical. To listen is very easy, but answering MCQ questions comparing to the written exam is really difficult, because the examiner has good scope to make or create the complexities in the questions. Is very much more easier than the writing based question. So be serious on that. Don't expect much from me that the questions I am going to present, you will find some of them in the exam hall. Definitely it's not. I try to find something for you so that you can just visualize what type of questions may come, and you may think. But in your exam, you will find more critical questions, more complex questions. So it's just an eye-opening. I'm just sharing my slides. So if you can see it, just let me know. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, fantastic. So the class attendance is very low today. No problem. So let's start. So first question, what is the primary goal of a business? What is the primary goal of a business? Maximizing profits. Maximizing profit. Maximizing profit. Absolutely right. The next question. What type of business is owned and operated by a single individual? Sole proprietorship. Sole proprietorship. Sole proprietorship. Absolutely right. What type of economy relies on supply and demand to determine price and production? Market economy. Market economy. Very good. What study of how people make choice to satisfy their needs and wants is known as? Economics. Economy. Economics. What is the process of bringing together the necessary resources to produce goods and services?
Enterprise. Entrepreneurship. Entrepreneurship, sir. Entrepreneurship. See, sir. What is the process of bringing together the necessary resources to produce goods and services? Entrepreneurship. Brilliant. You guys are amazing, yeah? Which of the following is not a factor of production? Money. Labor, land, money, capital, huh? Money, sir. Money, sir. Money, absolutely. Fantastic, fantastic. The legal form of business that offers, right? The legal form of business that offers limited liability to its owner is Cooperative, sir. Corporation. Corporations. corporations, right? The process of creating, promoting, and presenting a product to meet consumer need is called Marketing, sir. Marketing. Are you sure? The process of Yes, sir. creating, promoting, presenting a product to meet consumer need is called? Marketing, sir. Right. Brilliant. The total value of goods and services produced within a country in a specific Sir. period is known as? GDP, gross domestic product. I'm reiterating again, the total value of goods and services produced within a country in a specific period is known as? The GDP. Gross domestic product, GDP, sir. Very good. You Sir, are answer economics. দেখা যাচ্ছে এখন। Which business function is responsible for overseeing day-to-day operation and employees? Management. Sir, management. Management, sir. Management. Production. কোন চ্যাপ্টার থেকে এই প্রশ্নটা আসছে মনে হয় আপনাদের? Organization structure, right? Yes, sir. Yes, sir. What type of business organization has a separate legal entity from its owners? Corporation. Corporation. Corporation, sir. What type of business organization has a separate legal entity from the owners? Corporation. The process of converting raw materials into the finished goods is known as? Production. Production, sir. Production, sir. Production. Production, sir. What terms? বারটা আমাকে একটু বিরক্ত করতেছে। Revenue, sir. কোশ্চেনটা কি পড়েন তো? Sir, what term is used to describe the financial gain made from a business operation? হ্যাঁ, Profit. revenue. 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 Sir, revenue হতে পারে। What term is used to describe the financial gain made from a Financial gain. business operation? Revenue. Profit. Sir, What Hello. term is used to describe the financial gain made from business operation? okay. Profit. Concept-টা clear ছিল না? হ্যাঁ। The process of identifying potential customers and convincing them to buy a product is called? Marketing, sir. Marketing, sir. Market. Which of the following is characteristics of monopoly? Many sellers The in the market. single seller seller dominating the market. Dominating the market. Single seller dominating the market. Absolutely. Monopoly market. Yes, sir. The total amount of money owed by a business is referred to as a?
Revenue. Sir, The total amount of Sir, money liability. owed by a business is Liability. referred to as Liability, sir. Liability. sir, assets. exactly Oh, liability. odes are liability. Sir, liability. Very good. Let's go to go. What economic system combines elements of both market and command economics? What economic Market system economy. combines elements of both market and command economies? Market Mixed. economy. Market economies. Mixed economy. Mixed economy. Oh, Very good. Very good. You are going good. Sir, Which mixed type economy. of business organization involves two or more individuals sharing ownership and responsibilities? Partnership. Partnership. partnerships, sir. Partnerships. The process of gathering, interpreting, and communicating financial information is known as Accounting. Sir, accounting, sir. accounting. You guys, some of you are very confused. Huh? Accounting, sir. Yeah, true. The government's use of taxes and spending to control the economy is known as Monetary policy. monetary. Right? Oh, sorry, sir. Fiscal. Fiscal policy, sir. Fiscal policy. Monetary Sir, policy is central basically bank. published by central bank. bank. Yes, Yeah, sir. and fiscal I was- policy is published by government to use taxes and spending to control the economy. Right. Fiscal Concept policy. clear na. Which type of business structure offers Corporation. limited liability to its owners while also allowing them to actively participate in management? Partnership. Partnership. Sir, Which Um, type of Corporation. business structure offers? Which type of business structure offers limited liability Corporations. to its owners while also allowing them to actively participate in management? Corporation. sir, It's a limited company, basically. corporation. এখানে yeah. তো পার্টিসিপেট ইন ম্যানেজমেন্ট, এটা তো কর্পোরেশন তো পার্টিসিপেট ইন ম্যানেজমেন্ট, এটা তো ক্যারেক্টারটা হয় না। ওটা ঠিক আছে লিমিটেড লাইবিলিটি, তো পার্টিসিপেট ইন ম্যানেজমেন্ট তো আমরা দেখি পার্টনারশিপে। No, participative management. Partnership is run by the partners only. সাধারণ শেয়ার হোল্ডার তো Partnership, সরাসরি Unlimited Yeah, liability. the corporation only allows participative management to run the operations because the management is responsible to the stakeholders and promise them what they will deliver to them, and they are responsible for this, right? It is not possible in the partnership business. Participative management definitely should be corporation. Which economic system relies on customer, traditions, and rituals to make economic decisions? Which Mixed economic economy. system relies on customs, traditions, and rituals to make economic decisions? Sir, mixed. ট্রেডিং ইকোনমিক্স, স্যার। Yeah. Traditional. What terms refers to the process of introducing a new product or services to the market? What term refers Innovation. to the process Innovation, of sir. New introducing product. new product or services to the market? মার্জার। Huh? Merger? Innovation. I think Definitely it should be innovation. Yeah. The process of comparing a company's performance with the best performing firms in the industry is known as Benchmarking. the process of comparing a company's performance with the best performing firm in the industry is known as বেঞ্চমার্কিং। benchmark. Right. Which type of business organization is characterized by multiple owners sharing profits and liabilities based on their investment? Corporation. Partnership. Corporations. Which type of business partner- organization
is Partnership, sir. characterized by multiple owners sharing profit and liabilities based on their investment. It should be partnership, right? Yes, sir, partnership. It should be partnership. When a business seeks to maintain a balance between generating profit and addressing social and environmental concerns, it is practicing social entrepreneurship, green marketing, Corporate social responsibility. ethical marketing. Corporate social responsibility, sir. That we call CSR, right? See, sir. Why do you think it should be CSR? Green marketing. Green marketing. Sir, corporate social responsibility. Social enterprise. Sir, green I'm marketing- just giving Sorry. you the challenge. I don't know the exact answer, but why do you think it should be CSR? And some of you think it should be green marketing. Some of you might have thinking social entrepreneurship. সেটা গ্রিন মার্কেটিং পড়েছিলাম কয়েকদিন আগে পড়িয়েছিলাম Green marketing. When a business seeks to maintain a balance between generating profits and addressing social and environmental concern, it is practicing what? Yes, sir. What is that? What? Corporate social responsibility. Social responsibility. Sir, Some of you might have think it should be the green marketing. It should not be green marketing because, you know, the question is not anything to do with the marketing. It is something that the production process or the business process you are implemented is not harmful for the society, is not generating any harmful elements for the environment. So you are committed to the society equally, right? So CSR is a bigger aspect, like your organizational commitment to the stakeholders, your organization commitment to the earth, your organization commitment to the environment, your organization commitment to the health issues, and everything is there in that the CSR, right? Green marketing is something like that the marketing process you follow is basically not harmful for the society. Yeah, someone, Mahatab 613 raised his hand. আচ্ছা স্যার গ্রিন মার্কেটিং আর মিক্স ইকোনমিটা কোন চ্যাপ্টারে? Green marketing and mixed economy আপনি 4 নাম্বার চ্যাপ্টারই পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আবার আপনি আপনাদের একটা কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি চ্যাপ্টার আছে না? কর্পোরেট এথিক্স শেষের দিকে আছে ওই চ্যাপ্টারও পাবেন। হ্যাঁ, ওই চ্যাপ্টারও পাবেন। আচ্ছা, ফাইন। Which of the following is a component of the marketing mix that focuses on the how products are delivered to customers? Promotion. Which of the following is a component of the marketing mix that focuses on how products are delivered to customers? Product, price, place, promotion. Place হবে না স্যার? না থাম না, হ্যাঁ স্যার। How place? Which of the following is a component of the marketing mix that focuses on how products are delivered to a customers? How products are delivered to customers. What type of market structure has a large number of firms producing differentiated products? What type of market structure has a large number of firms producing differentiated products? Competition. This question is from your chapter 13, most probably market supply, demand, market structure. We will go through that chapter later, but maybe it is a good brain test to visualize
how will you Perfect competition. what type of market structure has a large the number of identical firms product. producing differentiated product? Differentiated product. Perfect competition. Oligopoly. Monopolistic competition. Differentiated products. Perfect competition is basically open market, right? It's a very, very open market. The concept of the invisible hand is associated with which economist and economic theory? Adam It's a Smith. difficult question. Adam Smith. Those who are from very good university, they can understand it. The concept of the invisible hand is associated with which economist and economic theory? Adam Smith, they are classical economists. In the SWOT analysis framework, what does the T stand for? Threats. Exactly. Strength, weakness, opportunities, and threats. Which type of economic indicator measures the average change in prices of the basket of goods and services over time? So inflation rate. Inflation rate. Which type of economic indicator measures the average change in prices of basket of goods and services over time? Consumer price index. Inflation rate. Economic indicator measures the average changes. Definitely inflation rate. Huh? Consumer price index is basically purchasing power parity, right? Yes. What is the process of establishing a price for a product based on its production cost and desired profit margin? What is the process of establishing a price for a product based on its production cost and desired profit margin? Cost-based pricing, market-based pricing, competition-based pricing, value-based pricing. So Cost-based pricing. Right. কারণ এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে স্যার based on production. Yeah, based price for a product based on production cost and the desired profit margin the organization wants. Value-based, do you know what is value-based pricing? Do any of you have any idea about value-based pricing? What does it mean, value-based pricing? Just for open thought discussions, if anyone have any clue, we may. Sir, market valuation এর উপর বেস করে যেটা হয়। Market valuation means what? Sir, price যখন increase হয় বা decrease হয় সেই valuation এর উপর depend করবে আমার product এর market demand. Market demand. Any other thought? স্যার কাস্টমার মানে একটা প্রোডাক্ট থেকে যে পরিমাণ ভ্যালু এক্সপেক্ট করে বা সেই মানে ওই মানে সে ওই একটা প্রোডাক্ট থেকে যে পরিমাণ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করে সেইটার উপর ভিত্তি করে স্যার প্রাইস সেট করা। তার মানে কি স্যার ইউটিলিটির উপর ভিত্তি করে স্যার? Value means what? আপনি ভ্যালু বলতে কি বুঝেন? ধরেন আমি আপনাকে একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। আপনি হয়তো বাজারে যাচ্ছেন রাইস কিনতে, রাইট? Or forget about rice. Take the technological choice like phone. iPhone, Samsung, Huawei, তারপর আরো কি কি আছে না, LG, হ্যাঁ, Oppo, right? Some of you choose Apple, some of you choose Volvo, some of you choose Samsung, right? Some of you choose Nokia, right? Yes, sir. Why?
Is it your brand choice or is it something you expect from any cell phone? Especially the people who use iPhone, they are more concerned about security, right? Yes. They are more concerned about their data security, the device performance, right? So the value they are expecting from a cell phone is meeting their demand, right? So when someone expects something from any product or services, when someone is expecting something from any product and services, that this is what I need by using this sort of devices. And when people is more concerned about the value they are getting from anything, and they are ready to pay any amount for this, that is something called value-based pricing, right? আমরা normally pricing strategy তে কি করি, ধরেন production cost, একটা expected profit margin দিয়ে আমরা একটা price calculation করি। কিন্তু value-based pricing-টা হয় যে কাস্টমার এন্ডে, একজন কাস্টমার এন্ডে যেই ভ্যালু I am promising to give them and what customer is ready to pay for that value, these two things basically determine the value-based pricing. Maybe the price level will be very high compared to other similar homogeneous product, competitors' product, or maybe it would be very low. It depends how customer is basically assessing your value and they are ready to pay for it. বুঝতে পেরেছেন? যেমন ধরেন অ্যাপল ফোন, এখন একটা 14 Pro Max এর দাম almost 150,000, right? Similar ফিচারেরই হয়তো ধরেন বলবো কিংবা আপনার অপোর একটা ফোনের ভিতরেই আছে, বাট এটার দাম হয়তো 50,000, 60,000, রাইট? or 200 times higher, তাই না? তো এই সেগমেন্টের কাস্টমারের কে যে ভ্যালু প্রমিস করছে অ্যাপল কিংবা স্যামসাং কিংবা নোকিয়া, সেই ভ্যালুটা পাওয়ার জন্য কাস্টমার এত পরিমাণ টাকা পেমেন্ট করতে রেডি আছে। এটাকে আমরা বলি এন্ড লেভেল, মানে একদম কনজিউমার লেভেল যে ভ্যালু, সেই ভ্যালুর উপরে যখন যে প্রাইস ডিটারমাইন করা হয় তখন এটাকে আমরা ভ্যালু বেসড প্রাইসিং বলি, যেখানে কস্ট এবং প্রফিট তাদের জন্য কোনো কনসিডারেবল ফ্যাক্টর না। তারা যেই লেভেল অফ ভ্যালু কোম্পানি প্রমিস করছে কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য, ওই ভ্যালুটার জন্য কাস্টমার কত টাকা পেমেন্ট করতে রেডি আছে, এই নেগোসিয়েশনে যখন প্রাইসটা সেট হয় তখন আমরা এটাকে ভ্যালু বেসড প্রাইসিং বলে থাকি, রাইট? Let's move on. The four factors of productions are land, labor, capital. What entrepreneurship, sir. Entrepreneurship. 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 Right. Which of the following best describes the purpose of a business plan? Which of the following best describes the purpose of a business plan? Analyzing competitor strategy, outlining guiding day-to-day Outlining a operations, company's goals and strategies, identifying market trends, outlining company's goals and strategies. Outlining a company's goals and strategies. Right. A situation where a few large companies dominate a specific industry is called monopolistic competition. Oligopoly. A situation where a few large companies dominate a specific industry is called oligopoly. Oligopoly. Monopoly is something there are
not many competitors, right? Monopoly is something very close, 1, 2, something like, right? Which type of business growth strategy involves combining with another company to expand operations and increase market share? Which type of business growth strategy involves combining with another company to expand operations and increase market share? Say again. Joint venture. Joint venture. Merger. Combining with another company. Combining. জয়েন্ট ভেঞ্চারেও তো হচ্ছে কয়েকটা অর্গানাইজেশন মিলে কাজ করে একই কাজ একই Joint venture normally is an separate arrangement between the two companies to produce something. When we call about combining with another company, that one is the merging. Okay, sir. The process of hiring, training, and developing employees to meet the needs of a company is known as Human resource management. Human resource management. What terms refer to the legal protection of original works of authorship, such as books, music, and software? Copyright. Copyright, sir. Copyright, sir. Copyright. When a business expands its operations to enter new markets or offer new products, it is practicing product development. Market development. Product development. New market or offer new products. Product It is development. practicing Product development, sir. diversity. Market product, both. Look, product development, when you will develop new products, only new product is a product development. When you will work to develop a new market only, that will be market development. But when both market and products you are developing, is basically diversification, right? Sir, এখানে তো or বলা। হ্যাঁ? স্যার এখানে তো মানে both বলা হয়নি, মানে either new সেজন্যই market তো ডাইভার্সিফিকেশন হবে, কারণ আপনি অর যখন বলছে তখন তো এটা মার্কেট ডেভেলপমেন্টও বলতে পারছেন না, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টও বলতে পারছেন, রাইট? জি স্যার, স্পেসিফিক কোনটা হচ্ছে না। এটা যদি পেনিট্রেশনটা, market penetration is something when you try to increase your market share or volume based on your existing strength. Your market is existing, your product is existing. That is called market penetration. Like you are highly investing in the promotion to get more volume from market. Your product is existing. There is nothing new in the product. বুঝতে পারছেন? মার্কেট পেনিট্রেশন মানে হচ্ছে মার্কেটে আপনি ঢুকছেন, পুশ করছেন, রাইট? সেম প্রোডাক্ট দিয়ে, সেম প্রোডাক্ট, এক্সিস্টিং মার্কেট, এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট, রাইট? দ্যাট ইজ সামথিং কল্ড মার্কেট পেনিট্রেশন। হ্যাঁ, ক্লিয়ার নাকি? জি স্যার। এটা 4 নাম্বার চ্যাপ্টারে আছে। Which of the following is an example of non-profit organization? It will be very easy. Red Cross. Red Cross. Red Cross. Red Cross. What does organization structure refer to? The formal framework. B হবে। The formal framework that defines the hierarchy, roles, and relationships with an organization. What does organization structure refer to?
the formal framework that defines the hierarchy, roles, relationship within an organization, right? Yes, sir. Which type of organization structure is based on a clear chain of command from top to bottom? Tall structure. Tall structure. Tall structure. What is matrix structure? বলেন তো আমি পড়াইছিলাম প্রোডাক্ট আর ফাংশন যখন আলাদা আলাদা করা থাকবে ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার জি স্যার ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার মানে স্যার ফাংশন প্রোডাক্ট ওয়াইজ যখন আমার ফাংশন আলাদা হবে সেটা ম্যাট্রিক্স ওটা তো ডিভিশনালাইজ স্ট্রাকচার ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার যখন ক্রস ফাংশনাল রিপোর্টিং থাকে বুঝছেন একই লোক দুই জায়গায় রিপোর্ট করে ঠিক আছে আমরা পড়াইছিলাম একই লোক মার্কেটিং ম্যানেজারকেও রিপোর্ট করে আবার একই লোক প্রোডাকশন ম্যানেজারকেও রিপোর্ট করে এই ধরনের স্ট্রাকচার যখন হয় তখন এটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার বলে থাকি হ্যাঁ জি স্যার আর ডিভিশন ওয়াইজ যখন আলাদা আলাদা থাকে তখন আমরা এটাকে ডিভিশনাল স্ট্রাকচার বলে থাকি ফ্ল্যাট স্ট্রাকচারের ভিতরে আপনার লেয়ার খুবই কম থাকে লেয়ার খুবই কম থাকে In a flat organization structure, what is the characteristics of the hierarchy? Multiple layers of management, fewer levels of management, and broader span of fewer levels of management and a broader span of. Listen, flat and normally layer কম থাকবে হ্যাঁ? Yes. What type of organization structure is designed to focus on products, projects, or geographic regions? Divisional structure. কে জানি বলছিলেন ডিভিশনাল স্ট্রাকচার আগেরটায় হ্যাঁ এখন তো আপনারটা শুনতে পাচ্ছি আগে যে বলছিলেন আমার এক ভাই বলছিলেন দেখেন এই যে what type of organization structure is designed to focus on products, projects, or geographic region মানে আপনি স্পেসিফিক সেগমেন্ট করতেছেন তখন এটা ডিভিশনাল স্ট্রাকচার হয়ে যায় জি স্যার জি স্যার The process of dividing tasks and responsibilities into specific jobs within an organization is known as job specialization. Sir, job specialization. The process of dividing tasks and responsibilities into specific jobs within an organization is known as job specialization. Your understanding is very clear, so I think. Which type of organization structure combines elements of functional and divisional structure? Matrix structure. So matrix. Hybrid structure. Function and division together. What is the primary advantage of a matrix organization structure? What is the primary advantage of a matrix organization structure? Clear and simple reporting lines, flexible and better coordination across department, fewer conflicts between employees, higher level of job specialization. I think you guys are very confused. Flexible and better coordination across the department. Sir, actually, a matrix টা আমাদের কাছে clear না এখন. Matrix organization হলো আপনার মানে আপনি অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা এমন ভাবে ডিজাইন করবেন যে একই লোক মাল্টিপল জায়গায় রিপোর্টিং থাকে বুঝতে পারছেন যেমন সে ধরেন পারসন এক্স সে কোন একটা প্রজেক্টের ম্যানেজার সে হয়তো ধরেন ওই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজারকেও রিপোর্ট করে আবার
হয়তো প্রোডাকশন ম্যানেজারকে রিপোর্ট করে। এই ধরনের বইয়ে খুললে দেখবেন একটা ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারের একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। আবার নট নেসেসারিলি ওই অর্গানাইজেশন সবাই এরকম। ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে দেখা যাবে যে আপনার একটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, তো এক একজনের রিপোর্টিং স্টাইল এক এক রকম থাকে। এটা মিক্স টাইপের। যেমন একজন হয়তো দেখবেন ডেডিকেটেড একজনকে রিপোর্ট করে, আবার একজন দেখবেন দুইজনকে রিপোর্ট করে, মাল্টিপল পিপলকে রিপোর্ট করে। এই ধরনের স্ট্রাকচার আপনি যখন কোন অর্গানাইজেশনে দেখবেন তখন এটাকে ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার বলবেন। হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স আর হাইব্রিডটা মাঝে মধ্যে একটু ডিফিকাল্ট হয় ডিফারেন্সিয়েট করাটা, বাট ভেরি ক্লোজ ম্যাট্রিক্স এবং হাইব্রিড নেচারের। হাইব্রিডের তো আসলে কোনো নমুনা নাই, এর নামই শুনতে পারতেছে না। বাট ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে যেটা মাথায় রাখবেন, হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে যেটা খেয়াল রাখবেন, ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে বোঝার চেষ্টা করবেন যে এখানে মাল্টিপল রিপোর্টিং লাইন থাকে। আচ্ছা, একই ব্যক্তি বিভিন্ন লোককে রিপোর্ট করবে, দুইজন বা তিনজনকে রিপোর্ট করবে, এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকবে। আবার কেউ কেউ আছে শুধু সিঙ্গেল রিপোর্টিং লাইন, এরকমও হবে। হ্যাঁ, বাট নর্মালি প্রজেক্ট বেস অর্গানাইজেশন যেগুলো হয় ওই সমস্ত জায়গায় ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারটা বেশি কাজ করে। বাকিটা একটু বইয়ে দেখে নিয়েন আপনারা বুঝার জন্য কি কিভাবে আরো বুঝতে পারেন। Which organization structure emphasizes teamwork, collaboration, and employee empowerment? Which organization structure emphasizes teamwork, collaboration, and employee empowerment? Organic structure, huh? Very generic structure data. What is the potential drawback of a matrix organization structure? Dixon. Ambiguity in reporting lines and potential conflicts. এই চ্যাপ্টারটা আপনাদেরকে একটু ভালোই পড়তে হবে, যেহেতু আপনারা এখনো অর্গানাইজেশনে জব করেন না, কাজে আপনাদের জন্য মানে অর্গানাইজেশনের এই সমস্ত জিনিসগুলো বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট। সেজন্য এই চ্যাপ্টারগুলিতে আপনাদের একটু বেশি বেশি সময় দিতে হবে, পড়তে হবে বারবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করার জন্য। Next 50 number questions. Which type of organization structure is most suitable for large, complex organization with diverse operations? Which type of organization structure division structure is most suitable for large, complex organization with diverse operations? Matrix structure. Next one, the chain of command, span of control, or departmentalization are component of job design, organizational culture, organization structure, strategic planning. Organization structure. Chain of command, span of control, and departmentalization structure. In a functional organizational structure, employees are grouped based on product line, geographic locations, similar skill and expertise, customer segment. Similar skills and expertise. Functional organizational structure, similar skills and expertise, right? Which organization structure promotes cross-functional collaboration and information sharing? Which organization structure promotes cross-functional collaboration and information sharing? The matrix structure. Matrix structure. What is the term used to describe the number of subordinates a manager can effectively supervise? Span of control. Span of control. Span of control. Span of control definition, the number of people report to a single person, right?
The process of moving employees from one job to another within an organization is known as job rotation. Specialization. Job rotation. Job rotation. এক জব থেকে আরেক জবে নিয়ে যাওয়া হয়, রোটেট করা হয়। What type of organization structure emphasizes the centralization of decision making and clear reporting lines? What type of organization structure? Hierarchical. Very good, very good. So azan hocche, we take pause, huh? Right? Okay, sir. 20 minutes. No, azaner break, azaner break. তাহলে 57 number questions হচ্ছে the degree to which decision making authority is distributed within an organization is known as decentralization. হ্যাঁ, ডিস্ট্রিবিউটেড ডিসিশন মেকিং অথরিটিটা ডিস্ট্রিবিউট করা থাকে। সেন্ট্রালাইজেশন মানে তো হচ্ছে যে আপনার সব একই জায়গা থেকে সিদ্ধান্তগুলো দেওয়া হয়। হ্যাঁ, আর আপনার ডিস্ট্রিবিউটেড মানে হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। ঠিক আছে, অথরিটি ডেলিগেট করা থাকে বিভিন্ন পজিশনের সাথে। 58 number question হচ্ছে in a network organization structure what is the primary emphasis? Network organization, outsourcing of tasks to other companies. Network organization মানে আপনি আপনার সাথে আরো 2-3টা কোম্পানিকে এনগেজ করলেন, those who are expert in providing different services, rather taking unnecessary pressure inside the organization. And now this network organization structure is very common globally. Most of the MNC are using the network organization structure. Some services multinational company doesn't own. They believe they don't have expertise in these areas. Rather, they make agreement with some other companies who are specifically expert in this area and buying the service from them, right? Are you there? Yes, sir. What type of organization structure is designed to be highly responsive to market changes and customer demand? What type of organization structure is designed to be highly responsive to market changes and customer demands? Organic structure, right. The process of redesigning jobs to increase employee satisfaction, motivation, and productivity is called enrichment. Job enrichment.
Job enrichment. The process of redesigning jobs to increase employee satisfaction, motivation, and productivity is called job enrichment. What is risk management? Eliminating all risks from a project or process, ignoring potential risks to focus on opportunities, identifying, assessing, mitigating potential risks, transferring all risks to external parties. Identifying, assessing, and mitigating potential risk. Which step of the risk management process involves determining the probability and impact of identified risks? Which step of the risk management process involves determining risk the identification probability and impact of identified risks? Risk identification, risk assessment. or B যে কোনো একটা হবে Risk assessment. Either identification or assessment. Look, assessment. Impact and likelihoods are calculated in the assessment phase, right? How impactful the risk is for your company. Hey, yes. Right? Right, sir. Which type of risk response strategy aims to reduce the likelihood or impact of a risk event? Which type of risk response strategy aims to reduce the likelihood or impact of a risk event? Avoidance, acceptance, mitigation, transparency. Risk response strategy to reduce the likelihood and impact. Sir, mitigation. Avoidance. Avoidance. Risk response strategy aims to reduce. Definitely it's mitigation, right? মানে আপনি তো risk reduce করবেন কোন একটা কন্ট্রোল দিয়েই তো তাই না? আপনি এটা ট্রান্সফার করবেন কিংবা অ্যাভয়েড করবেন যাই করবেন, বাট এটা একটা মিটিগেশন প্ল্যান যে আপনি রিস্কে কিভাবে রেসপন্স করছেন। In risk management, what does the term residual risks refer to? আমরা পড়ছিলাম residual risks, আমার মনে আছে আমরা পড়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম না একজন 1 প্লেট ভাত খেতে পারে আর একজন 2 প্লেট ভাত খেতে পারে, রাইট? Yes, sir. Based on your appetite limit, residual risks. Residual risks কোনটা? যে রিস্কটুকু আপনি কি করতে পারবেন না, কখনোই এলিমিনেট করতে পারবেন না বা ম্যানেজ করতে পারবেন না, এটা রিমেইন উইথ দ্য প্রসেস। The risk that remain after risk response action have been implemented. Right. This portion cannot be eliminated, right? And you may put some control to reduce the risks, but some of the risks will remain within the process and it cannot be eliminated. It's called the residual risks, right? অবশিষ্ট রিস্ক, তাই না? আপনি ধরেন বাসে যাবেন বা বিমানে যাবেন, আপনি একটা ইন্স্যুরেন্স করছেন, তো ইন্স্যুরেন্স করলে হয়তো আপনি মারা গেলে আপনার ফ্যামিলি কিছু কম্পেনসেশন পাবে, আপনাকে কি ফিরিয়ে আনা যাবে? তো রিস্ক তো থেকেই যাচ্ছে। আপনি গাড়িতে যখন উঠছেন ইনহেরেন্ট, এটা এই জার্নি প্যাটার্নের সাথে রিস্কটা ইনহেরিটেড, বাট ইউ আর ট্রাইং টু রিডিউস দ্য risk level by taking different course of actions like life jacket দিচ্ছে, এই দিচ্ছে, সেই দিচ্ছে, তাই না? বিমান ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করবে, এই করবে, বাট তারপরে তো কিছুটা রিস্ক তো থেকেই যায়, তাই না? ওটাকে তো আপনি এলিমিনেট করতে পারছেন, ওই পোরশনটুকুকে আমরা রেসিডুয়াল রিস্ক বলে থাকি। Which risk response strategy involves allocating responsibility for managing a risk to another party? Which risk response strategy involves allocating responsibility for managing a risk to another party? Avoidance, acceptance, mitigation, transference. Mitigation either way. Transference, another party. Allocating responsibility for managing risks to another party.
ট্রান্সফারেন্স। অফকোর্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আপনার রিস্ক শেয়ার করেন, তাই না? বা অন্য কারো কাছে আপনি ট্রান্সফার করে দিবেন যে রিস্কটা আমি রাখবো। হ্যাঁ, কোনো একটা সার্ভিস ধরেন আপনি নিজে না নিয়ে কোনো একটা নেটওয়ার্কিং কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন, এটা একটা ট্রান্সফারেন্স। What is the purpose of risk register in risk management? To identify the new risks that may arise during a project, to track and monitor identified risks and their status, to document all opportunities associated with the project, to facilitate risk avoidance discussions. Risk register. To track and monitor identified risk and their status. Right, absolutely right. Yeah, true. Which type of risk is a result of changes in economic conditions, market trends, or government regulations? Which type of risk is a result of changes in economic conditions, market trends, or government regulations? Operational risks, financial risks, strategic risks, external risks. Financial risk. External risk. Financial risks হয় কিভাবে বেটা? Economic conditions, market trends, and government regulation related risks. কি এটা? হয় হতে পারে external risk, sir. Financial risks হয় কিভাবে? Definitely external risk. We discussed about the macroeconomic environment, right? We discussed about the macroeconomic environment. The risk comes from the macroeconomic environment is called key external risks, right? The process of developing a plan to respond to a potential risk is known as the process of developing a plan to respond to potential risks is known as risk response. Assessment to impact and likelihood ke determine বলাই তো আছে response, plan to a response. আপনি অ্যাসেসমেন্ট, আমাদের রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের প্রসেসটা আমরা প্রথমে কি করি? আমরা রিস্ক আইডেন্টিফাই করি, তারপরে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি বেসড অন লাইকলিহুড এন্ড ইমপ্যাক্ট, দেন উই বেসিক্যালি কি রেসপন্স করি, দেন উই মিটিগেট করি, তারপর আমরা এটাকে মনিটর করি। এটা সাইকেল চলতে থাকে, তাই না? Yes, sir. What is the primary goal of risk management? To eliminate all risks from a project or process, to avoid all risks at any cost, to maximize opportunities while minimizing negative impacts, to accept all risks without taking any action. To maximize opportunities while minimizing negative impacts. To eliminate all risks from a project, to maximize opportunities while minimizing negative impacts. Yes, sir. Which risk response strategy involves taking advantage of an opportunity and its potential positive impact? Which risk response strategy involves taking advantage of an opportunity and its potential positive impact? Exploiting. Acceptance. শুধু 3-4 জনই কথা বলেন দেখি, বাকিরা কি ক্লাসে আছে কেউ? হইতে পারে বা হ্যাঁ ওটাই ঘুমাই গেছে। এক্সপ্লয়েটিং। হ্যাঁ, খালি স্যার এমসিকিউ কোশ্চেন দেন, এমসিকিউ আজকে নিয়ে আসছে এখন তো। স্যার ফাইলটা শেয়ার করবেন কাইন্ডলি। দিব ধৈর্য ধরেন। Which type of risk refers to the potential for financial loss due to uncertainty in market condition or investments? Market condition. Which type of risk refers to the potential for financial loss due to the uncertainty in market condition or investment? Market risk. Market risk. The process of continually tracking identified risks, monitoring the effectiveness of risk response, and identifying new risks is known as the process of continually tracking
Identify Risk risk monitoring. Monitoring. This monitoring. Right. Absolutely. Yeah. Good. Good. Very good. Question number 73. MCQ question. MCQ for you. Which risk response strategy involves accepting the potential risks and its consequences without taking any action? Which risk response strategy involves acceptance, accepting the potential Acceptance. risk and its consequence? Right. Now you are not doing anything with these risks. You just accepted it. Whatever it is, I will accept it. I am not going to take any action for these risks. Yeah? What is the purpose of a risk assessment matrix in risk management? To identify new risks that may arise during project, track and monitor identified risks, their status, to prioritize risks based on their likelihood and impact, to facilitate risk avoidance discussions. So to track and monitor. To prioritize risks based on their likelihood and impact. আমরা matrix prepare করি to understand the exposure level. Exposure calculated based on likelihood and impact. Someone put note there. What is that? A. Ariful Islam. স্যার আমাদের কি কোনো নেগেটিভ মার্কিং হয়? নেগেটিভ মার্কিং কিসের পরীক্ষায়? কেন নেগেটিভ মার্কিং? লিখলে রাইট অ্যান্সার, না লিখলে ভুল। তাহলে আমরা স্যার 100 আউট অফ 100 মানে অ্যানসার করে আসবো। তা তো অবশ্যই করবেন, বাদ দিয়ে আসবেন। জি স্যার। স্যার পাস জিজ্ঞেস করা লাগে কি 50 নাকি 55 এমন? That I don't know, dear. That I don't know. Passing marks, I have no clue what is the passing marks. But 50 যদি আপনি পান তাহলে তো অবশ্যই পাস করা উচিত। 50% performance. It should be good. But I don't know what is the exact passing marks. You can ask ICAB. Okay, sir. Okay. স্যার এটা স্যার ভ্যারি করে স্যার, এক এক সময় স্যার এক একটা। I don't think so. I don't think so. I don't think so. Which type of risk refers to the potential for loss due to internal processes, people, or systems? Which type of risk refers to the potential for loss due to internal process, people, and system? Financial risk. Operational risk. Operational risk. Operational risk. Very good. Very good. We understood literature very well. Feeling proud of you guys. Thank you. What sir. is the purpose of risk identification in the risk management process? Risk identification purpose. To identify potential risks that may affect the project or process. That may affect the project or process. Very good. Which type of risk refers to the potential for loss due to legal disputes, compliance issues, and regulatory changes? So legal risk. Legal risks. Legal risks, sir. Okay. What is the primary purpose of risk communication in risk management? What is the primary purpose of risk communication in risk management? To share information about To allocate responsibilities for managing risk to specific individuals. To share information about identified and their potential impacts. C. What is the primary purpose of risk communication? Risk communication, to share information about identified risks and potential impact. Someone should know what is the risk involved in their areas, right? So that they can be aware of it. Which risk response strategy involves changing the project
or processes to avoid the risks entirely. Avoidance. Sir, avoidance. Avoidance. 80 number MCQ. What is the term used to describe the likelihood of risk event occurring and its potential consequences? What is the term used to describe the likelihood of a risk event occurring and its potential consequences? Likelihood. Risk Risk appetite. Okay. Likelihood. Okay. What does finance function in a business primarily involve? Sir, managing financial resources and risk. What does finance function in a business primarily involve? Managing financial resources and decisions. Yes, sir. Very good. Which financial statement provides a snapshot of a company's financial position at a specific point in time? Balance sheet. Balance sheet. The process of estimating future financial needs and identifying source of funds to meet those needs is known as Financial analysis. Financial analysis. Financial analysis. the process of estimating future financial needs and identifying the sources of funds to meet these needs is known as financial plan. Sir, why not analysis? Analysis is something, is postmortem activities, right? Yes, sir. Identifying the sources of funds should be in the planning stage, right? What you need to manage the operations and what will be the sources of those funds should be determined in the planning stage, right? Yes, sir. Yes, sir. Which financial statement shows a company's revenue, expense, profit, losses over a specific period? Income statement. Income statement. Income statement. You are very loud on this. Common Yes, sir. What does the term liquidity refer to a business finance function? Ability to meet short-term obligations. Able to meet short-term obligations. Very good. The ratio that measures a company's ability to pay its current liability using the current asset is called Current ratio. Current ratio. Current ratio. What is the purpose of financial analysis in business finance? Evaluating company's financial performance and health. Evaluating companies. The rate at which a company earnings they are reinvested in the business or distributed to shareholders is measured by the Return on investment. Dividend payout ratio. The rate at which a company's earnings are reinvested in the business or distributed to the shareholder is measured by Dividend payout ratio. Right. Dividend payout ratio. How much of your earning paid to the shareholders is determined in dividend payout ratio. Which financial statement shows the changes in company's retained earnings over a specific period? Statement of Which financial statement shows the changes in a company's retained earnings over a specific period? Come on, it should be retained earnings Statement of retained earning. Changes in, right? Statement of retained earnings reflects the changes happened over the period in retained earnings. The concept of time value of money in finance refers to what? The idea that money has a fixed value over time, the principle that money should always be invested in stock, the idea that money today is worth more than the same amount in the future. The idea that money today is worth more than the same amount in the future.
the idea that money today is worth more than the same amount in the future. Which financial ratio measures a company's overall profitability by comparing net income to total revenue? Return on investment. Which financial ratio measures a company's overall? Sir, Sir, gross gross profit profit margin to Gross profit margin. জি স্যার গ্রস প্রফিট স্যার এখানে নেট প্রফিট নেট ইনকাম নেট ইনকাম বলা আছে কোশ্চেনে, এই জন্য জি স্যার তাহলে এটা কোশ্চেনে অনেক কিছুই বলা থাকতে পারে, আপনি এলো রেশনাল অ্যানসার খুঁজে বের করবেন। Which financial ratio measures a company's overall profitability by comparing net income to the total revenue? Gross profit margin. আপনি দেখেন, আপনি এমসিকিউতে আরেকটা টেকনিক খাটাবেন। সেই টেকনিকটা হলো যে আপনার ব্রেইন হয়তো আপনাকে অন্যদিকে গাইড করছে, বাট সেই গাইডেন্সের কোনো ইন্ডিকেশন কিন্তু অপশনে নাই। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? তো অপশনের ভিতরে বেস্ট সুইটেবল অপশন কোনটা আপনার জন্য? ধরুন ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও, এটা একদমই রিলেভেন্ট। কারেন্ট রেশিও একদমই রিলেভেন্ট না। তাহলে বাকি থাকে কয়টা? এইরকম অফসেট করবেন, বুঝছেন? কোশ্চেনের সাথে অ্যান্সার তিনটা, আপনার যদি চারটা অপশন থাকে, দুই তিনটাকে আগে কেটে ফেলবেন, তারপরে আপনি চুজ করবেন দুইটার ভিতরে একটা। তো এইখানে ধরেন আর থাকে কি, গ্রস প্রফিট মার্জিন আর রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। তো রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে তো হচ্ছে প্রজেক্ট প্রফিটেবিলিটি ক্যালকুলেট করে, তাই না? এটা তো ধরেন ওভারঅল প্রফিটেবিলিটি কম্পেয়ারিং নেট ইনকাম টু টোটাল রেভিনিউ আসে না? আসে আর ওয়াই দিয়ে না। তো তাহলে আর টিকে কি গ্রস প্রফিট মার্জিন। তো এমসিকিউ তে কিছু বুদ্ধি খাটাইতে হয়, বুঝছেন? আমার মতো গাধা হইলে ধরেন আপনি চারটে পড়ে একটা চুজ করবেন, কিন্তু আপনার মতো যদি স্মার্ট হন তাহলে ধরেন আপনি কি করবেন, কোশ্চেন পড়ে প্রথমে বাদ দিবেন যেই কোশ্চেনের সাথে রেলেভেন্টই না, এইরকম অপশন আছে দুইটা, ওই দুইটা বাদ। তাহলে দেখবেন আপনার জন্য লাইফ খুব ইজি হবে। বুঝতে পেরেছেন? ওকে স্যার। টেকনিকটা কেমন, ভালো না? জি স্যার, আপনার মতো স্মার্ট হতে হবে। The process of monitoring a company's financial performance and making necessary adjustment is known as financial control. The process of monitoring a company's financial performance and making necessary adjustment is financial known as control. What is the purpose of cash flow statement in business finance? To show company's financial position at a specific point in time, to estimate future financial need and identify source of funds, to track the movement of cash in and out of a company over a specific period. C, to track the movement of cash in and out of a company over a specific period. The ratio that measures a company's ability to meet its long-term debt obligation is called debt to equity ratio. Debt to equity ratio. স্যার এটা একটু এক্সপ্লেইন করলে ভালো হতো। The ratio that measures a company's ability to meet its long-term debt obligation. জি স্যার, ঠিক আছে। ডেট রেশিও বলাই আছে, ইকুইটির সাথে তো আমার ডেট ইকুইটি রেশিও তো ডেট এবং ইকুইটির প্রপোর্শন বোঝায়, তাই না? ইয়েস স্যার। Which financial statement provides information about the cash generated and used in companies operating, investing and financing activities? Cash flow statement. The financial ratios that measures a company's ability to generate profits from its investment is called return on investment. This ROI. What is the primary goal of financial management in a business? Maximizing shareholder wealth. Maximizing shareholder wealth. The process of preparing and presenting financial information to a stakeholder is known as
Financial reporting. Financial reporting. The ratio that compares a company's debt to its equity to measure its financial leverage is called Debt to equity ratio, Debt to equity ratio. sir. Debt to equity ratio. 100 number of MCQ for you today. Which financial statement shows the net changes in company's cash position over a specific period? Cash flow statement. Cash flow statement. Cash flow, sir. Cash flow statement. So this is the 100 number of MCQ questions we discussed today. We have more. We take break for Asha prayer and for others. So we'll come back at 9:15, right? Okay, sir. We'll come back at 9:15. Okay, sir. How to pause the recording? 20 minutes. 25 minutes. How to pause recording? Sir, হচ্ছে উনি pause করতে পারবো। Pause এর option আছে। আমি পজ করে দিব। Then Okay, sir. স্যার কি 5 মিনিটের ব্রেক দিলেন? কিছু বলছেন? স্যার ব্রেক? না ব্রেক তো আসলাম, নামাজ টামাজ তো পড়েই আসলাম। স্যার তাহলে আমরা শুরু করতে পারি নাকি স্যার? হ্যাঁ, শুরু করতেছি তো, প্রিপারেশনস রাখেন। আচ্ছা, এখানে কস্ট ভলিউমের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসও আপনারা পাবেন, তো এগুলো আমরা একটু দেখি, বাসায় ট্রাই করে দেখেন, না পারলে পরে আমি আপনাদের হেল্প করবো না। আর থিওরিটিক্যাল যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করি। What does CBP analysis primarily examine in a business? 101 number of MCQ questions. What does CBP analysis? দেখা যাচ্ছে না? 100 এ আছে এখন। 100 এ আছে, আমার এখানে তো 101 এ দেখাচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন? স্লাইড চেঞ্জ হবে না স্যার, এখন 100 তে আছে। এখন না, stop share, reshare again. Can you see it now? এখন 96 তে আছে। That's now we can see 100, right? 90. What does CBP analysis primarily examine in a business? The impact of changes in cost structure on product quality, the relationship between cost, volume, and profit, the impact of competition on pricing strategy, the effect of changes in government resolution on revenue. B, the relationship between cost, volume, and profit. B. Right. The CBP analysis, what does C stand for? Cost, contribution margin, capacity, contribution, cost. Cost. Which of the following is not a fixed cost in CBP analysis? Depreciation, rent, direct material, property taxes. Direct material. Direct materials. It's a variable cost. What does the contribution margin ratio represent in CBP analysis?
What does the contribution margin ratio represent in CVP analysis? The ratio of fixed cost to total cost, the ratio of variable cost to total cost, the percentage of sales revenue that contributes to covering fixed cost and generating profit, the ratio of sales revenue to total cost. What does the contribution margin ratio represent in CVP analysis? So B. Should be C. Percentage of sales revenue that contributes to covering fixed costs and generating profit, right? Okay. Which cost remains constant per unit regardless of changes in the volume of activity in CVP analysis? Variable cost. Variable cost. Variable cost. Which cost remains constant per unit regardless of changes in the volume of activity in CVP analysis? It should be variable cost, right? Which cost remains constant per unit? Constant per unit, regardless of changes in the volume of activity, regardless of changes in the should be variable cost, right? Regardless, which cost remains constant per unit, regardless of changes in the volume of activity in CVP. Activity changes কারণে তো per unit cost তো change হবে না। But fixed cost তো volume change হইলে আপনার change হবে, তাই না? এ হওয়া উচিত এটা, তাই না? Regardless বলতে জানি। এ হওয়া উচিত এটা somehow mistake। The break-even point is the level of sales where total revenue equals total cost, total variable cost equal total fixed cost, total contribution margin equal total fixed cost, total revenue equals to total variable cost. Total revenue cost to total cost, total variable cost. Break-even point is the level of sales where A. Total revenue equals to total cost. Total revenue equals total Cost. যেখানে variable break-even point মানে যেখানে profit zero, তাই না? Yes, sir. তার মানে total revenue is equal to total cost. What is the formula to calculate the break-even point in units? Total fixed cost divided by contribution margin ratio, right? What happens to গত ক্লাসেই তো আমরা সিভিপি অ্যানালাইসিস করলাম, তাই না? তো ক্লাস খুব কাম এন্ড কোয়াইট মনে হয়েছে, আপনারা রিভিশন করেন নাই না? সিভিপি অ্যানালাইসিস এমন একটা চ্যাপ্টার, এটা আপনার সারা জীবন কাজে লাগবে, সারা জীবন। The whole your life, wherever you are, whatever you do, even if you become entrepreneur. স্যার এটা মানে রেশিও না, এটা পার ইউনিট হবে। ইউনিট বের করতে হবে, টাকা এটা রেশিও হবে। যাই হোক, আমাদের এখানে পসিবল অপশনস আপনার খুঁজি নাই, কি বলছেন আবার একটু বলেন। আমি বলতেছিলাম যে ইউনিটে বের করতে হলে টোটাল প্রফিট বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট হবে না, আর টাকায় বের করতে হলে What is the formula to calculate break-even point in unit? হ্যাঁ, contribution margin per unit হবে। এখানে রেশিওস লেখা না।
contribution margin. What happens to the break-even point if the selling price per unit increase? The break-even point decreases, the break-even point remain unchanged, the break-even point increases, the break-even point becomes negative. If selling price goes up, selling price বাড়লে কি হবে? Break-even point decreases. Break-even point decrease. Right. The margin of safety in CVP analysis represent the difference between. Yes, please. Margin of safety কি মনে আছে আপনাদের? জি স্যার। কি বলেন তো মার্জিন অফ সেফটি? স্যার ব্রেক ইভেন পয়েন্টের পরে যতটুকু সেল হবে সেটা হচ্ছে আমার মার্জিন অফ সেফটি। মার্জিন অফ সেফটি দিয়ে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কোম্পানির প্রফিট পাবো, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, the margin of safety in CVP analysis represent MCQ number 109. The difference between actual sales and break-even point, the difference between actual sales and target sales, the difference between the total variable cost versus total fixed cost, the difference between total revenue and total variable cost. So বলছেন number A, তাই তো? The difference between actual sales and break-even. Which type of cost changes in direct proportion to the changes in the volume of activity? Fixed cost. Which type of cost changes in direct proportion to changes the volume of activity? Which type of cost changes in direct proportion to changes the volume of activity? Which statement is true regarding the contribution margin ratio? Which statement is true regarding the contribution margin ratio? Sales minus fixed cost. Contribution margin ratio, the one statement are true. A, it represents the percentage of sales revenue that covers fixed cost and generates profit. Contribution margin, right? Contribution margin এর আগে তো শুধু variable cost বাদ দেয়া থাকে, তাই না? তাহলে এটা true statement, fixed cost cover করে আর হলো profit. Which cost is a combination for both fixed and variable components in CVP analysis? Mixed cost. Mixed cost. Mixed cost. এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে তো আপনারা যখন ইয়ে করবেন মার্জিন রেশিও 40%, what will be variable cost ratio? Idea? 60% it should be, right? What is the formula to calculate the break-even point in dollars sales revenue? Total fixed cost by cost. Contribution margin ratio, right? Contribution margin ratio, right? Absolutely. If a company's total fixed cost 50,000 and its contribution margin per unit $20, what is the break-even point? The formula বসাইলে আপনি পেয়ে যাবেন। 2000। If a company total fixed cost are 50,000, and contribution margin 20 per unit, 2500 হওয়া উচিত। Very good.
Which type of costs remain constant over a specific range of activity then increases in steps to a new level? Which type of cost remains constant over a specific range Mixed of cost. activity then increases Step cost. step cost, right? The degree of operating leverage measures the sensitivity of sales volume to changes in selling price, profit to changes in total cost, contribution margin to changes in sales volume, and then fixed cost to changes, contribution margins to changes sales volume. The degree of operating leverage measures. If the margin of safety is 20%, break-even point is 1,000 units, what is the total actual sales unit? তাহলে এটা উল্টা ইয়ে করলেই হবে, তাই না? মার্জিন অফ সেফটি 20 হইলে টোটাল সেলস কত হবে? 100, তাই না? এটি ক্যালকুলেটরে একটু ক্যালকুলেট করে দেখেন তাহলে হবে। What is the formula of contribution margin per unit? এটা আমরা তো একবার পড়েছিলাম না? Selling price per unit minus variable cost per unit, আপনারা জানেন। Which type of cost does not changes with the functions in the volume of activity and remains constant? Fixed cost. Variable cost. No, fixed cost. Change হয় না, volume of activity change এর কারণে change হয় না। Internal control system এর উপরে কিছু question আছে। What is the primary purpose of internal control systems in a business? To prevent fraud and error. Fraud and errors. To prevent fraud and errors. The separation of duties in an internal control system helps to prevent Unauthorized access to assets. Unauthorized access to assets. Which internal control components involve the use of documentations to support transactions and activities? Information and communication. Information communication. Control activities. Which internal control components involve the use of documentation to support the transaction and activities? Control activities. What is the purpose of a control environment in an internal control system? To provide training to employees to establish companies' policies and procedures to assess the effectiveness of control, to set the overall tone for the coordination regarding internal control. To set the overall tone for the organization regarding internal control, internal control environment, tone at the top. Which internal control component involves identifying and analyzing potential risks to the organization? Which internal control component involves identifying and analyzing potential risks to the organization? Controversy. Definitely risk assessment. বললেন না একটু আগে, risks identify potential risks. The process of comparing actual performance to planned performance and taking corrective actions is part of which internal control components? The process of comparing actual performance to planned performance and taking corrective actions is part of which internal control components? Monitoring activities. Monitoring activities. Why? What does the term segregation of duties mean?
The use of password to restrict Yes. access to data, the division of responsibility to reduce the likelihood and error of fraud, the process of encrypting sensitive information, the use of physical barrier to protect assets. D. The division of responsibilities to reduce the likelihood of errors and frauds. 128 number MCQ, the process of communicating financial information and the internal control information to relevant parties is part of which internal control components? The process of communicating financial information and internal control information to relevant parties is part of which internal control components? So control activities. Communicating financial information and communication. Information and communication. What is the primary responsibility of management in implementing an internal control system? Conducting regular audits, monitoring employee activities, assessing the effectiveness of control, establishing, maintaining Establishing and maintaining effective controls. Very good. 130 number MCQ. The use of passwords and access control to protect sensitive information is an example of which internal control component? Control activities. Control activities. The process of conducting regular review and assessment of internal control is known as monitoring activities. Monitoring activities. Monitoring activities. Monitoring activities. Which internal control component involves providing information to employees about the importance of internal control and their responsibilities? Information and communication. Which internal control components involves providing information to employees about the importance of internal control and their responsibilities? Information. Which internal control component includes the organization's structure, policies, and procedure? Control environment. Control environment. Right. Control environment. The principle of reasonable assurance in internal control means the internal control should be designed to provide absolute guarantee against all risks, assurance that financial statements are error-free, reasonable confidence that objective will be achieved, all employees with all policies. Error. Reasonable confidence that objective will be achieved. Reasonable. Error-free কখনো assurance দিতে পারে? না স্যার। No, sir. কেন দিতে পারে না বলতে পারেন? সবগুলো স্যার কারণ অডিটর তো এখানে আনসার্টেনিটি পেয়ে যায়। না আপনাকে যদি আমি 100% তো দেখতে দেই, আপনি কি অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দিতে পারবেন? না, মানুষে তো ভুল হইতেই পারে। তাহলে কেন? তাহলে তো হইল না। 100% দেখলেও কেন দিতে পারবে? কারণটা কি? হ্যাঁ, এটা একটা ভেরি গুড কোশ্চেন। হ্যাঁ, কারো আইডিয়া আছে কেন অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দেয়া যায় না 100% দেখলেও? আপনি একটু বলেন। আমি তো বলবো, কোশ্চেন যেহেতু জিজ্ঞেস করছি, I'm trying to understand your idea about why we can't give absolute assurance even we are reviewing 100% of the transactions.
কারণ হচ্ছে যখন ট্রানজেকশনটা হয়েছে তখন being a auditor or being a reviewer, you are not present there physically. So you are auditing based on the evidence of the transactions. But the ট্রানজেকশনটা যেভাবে হয়েছে সে সময় তো আপনি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট ছিলেন না, যেহেতু আপনি ডকুমেন্টেশনের উপরে বেস্ট করে রিভিউ দিচ্ছেন সে কারণে আপনি কখনোই বলতে পারেন না যে এটা একটা অ্যাবসোলিউট অ্যাসুরেন্স। এই কারণে আমরা বলি যে রিজনেবলি the transactions are কি good to record। এই জন্য আপনি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দেন, অ্যাবসোলিউট অ্যাসুরেন্স দিতে পারতেছেন। বুঝতে পেরেছেন? কারণ ট্রানজেকশনের সময় আপনি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট ছিলেন তাই বলতে পারছেন। And a reasonable confidence that objective will be achieved. What is the purpose of internal control documentation? To create an audit trail for external auditor to facilitate employee training, to communicate control policies, procedures to employees to ensure compliance with government regulations. Communication control policies, procedures to employees. The process of assessing the potential impact of identified risks on the organization is part of which internal control component? The process of assessing the potential impact of identified risks. Risks. Which internal control component involves using performance indicators and metrics to monitor the effectiveness of control? Monitoring activities. The principle of tone at the top in internal control refers to tone at the top, the use of alarms and surveillance cameras to protect assets, the ethical values and integrity demonstrated by top management, the process of encrypting sensitive data to prevent unauthorized access, the physical barriers used to protect assets from theft. Which one is right out of four? The principle of tone at the top. The ethical values and integrity. Ethical values and integrity demonstrated by top management. Which internal control component involves using audits and reviews to assess the effectiveness of control? Risk assessment, control environment, control activities, monitoring activities. Monitoring. Right. The process of establishing internal controls that are specific to the organization's objective and risks is part of which internal control component? The process of establishing internal controls that are specific to the organization's objectives and risks is part of which internal control component? Control environment. Control environment. Risk assessment. Specific to the organization objective and risks is part of which control component? What is the primary goal of an internal control system? To achieve the organization's objectives effectively and efficiently. Right. To achieve the organization objective effectively and efficiently. Which internal control component involves the use of technology and information system to support control activities? Which internal control component involves the use of technology and information system to support control activities? Information and communication. Information and communication. Very good.
The use of internal and external audits to assess the effectiveness of internal controls is an example of which internal control components? Monitoring activities. The use of internal and external audit to assess the effectiveness of internal control is an example of which internal control component? Monitoring. Are you sure? Yes, yes, yes. Which internal control component include the organization's policies and procedures for authorizing transactions and activities? Control environment. Which internal control component includes the organization's policies and procedures for authorizing transaction and activities? Control activities. দুটো control activities এর নেম বলেন তো প্র্যাকটিক্যাল। অথরাইজেশন সিগনেচার করে না, এটা কি কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস, তাই না? কি বলেন? অ্যাপ্রুভাল, এগুলা কি কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস। The internal control principle of establishing responsibility refers to ensuring that financial statements are accurate and reliable, assigning specific duties to employees to prevent errors and fraud, using surveillance cameras to monitor employees' activities, providing training to employees about internal control. Assigning specific duties to employees to prevent. কত নাম্বার? Assigning specific duties to employees to prevent errors and fraud. Right? The internal control principles of physical control involves physical control, using passwords and access control to protect sensitive info, establishing guidelines and authorizing transactions, using physical barriers and alarms to protect asset, conducting regular audits to assess control activities. Physical control, which one is physical control? They're conducting regular audits to assess control effectiveness. Using physical barriers and alarms to protect asset. Physical control, eh? Okay. CCTV camera বসান না asset regulate করার জন্য, এগুলো physical control, eh? জি স্যার। Using physical barriers, lock and key করা থাকে, access restriction দেয়া থাকে, এগুলো হচ্ছে physical control. The process of identifying, analyzing, and managing risks to achieve organization objective is known as, আমরা এটা পড়েছি আগে, risk assessment. Risk assessment. The internal control principle of segregation of duties is designed to prevent unauthorized access to assets. Unauthorized access to assets. Right? No, fraud and errors. Fraud and errors, yeah. Segregation of duties আমরা করি কেন? Fraud and error এর risk reduce করার জন্য, যেন একই লোক ডিসিশন মেকিং এবং অ্যাপ্রুভালে না থাকতে পারে, একই লোক ট্রানজাকশন এক্সিকিউশন এন্ড অ্যাপ্রুভালে না থাকে, তাহলে ফ্রডের রিস্ক বেশি থাকে, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের রিস্ক থাকে, যেখান থেকে ফ্রড occur. The process of communicating about internal controls to employees and stakeholders is part of which internal control component? Information and communication. Internal control principles of monitoring activities involves comparing actual performance to planned performance. Comparing actual performance to planned performance. That's it, 150 questions. আমাদের আজকে প্ল্যান ছিল ডিসকাস করার এমসিকিউ বেস কোশ্চেনস। আমি চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে
বা আরো একটা সেশনে আরো কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করার। হ্যাঁ, তো আমাদের এখন আমরা চ্যাপ্টার কত পর্যন্ত গিয়েছিলাম? 9, তাই না? Yes, sir. আমরা 9 পর্যন্ত পড়েছিলাম। তো আমাদের আর চ্যাপ্টার থাকবে হচ্ছে আপনার 11 এবং হচ্ছে 13. আপনার হ্যাঁ 11 and 13, 11 and 13। 11 এ আছে হচ্ছে আপনার governance, corporate responsibility, sustainability, and ethics. আর 13 এ আছে স্যার the economic environment of business and আচ্ছা, আমরা নেক্সট ক্লাসে 11 নম্বর চ্যাপ্টারটাতে কি আছে বললেন? governance, corporate responsibility, sustainability, and ethics. আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এটা আজকে একটু আলাপ করতে পারি। থেকে আসলে ফিজিক্যালি যাওয়া আজকে আর করব না। না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে এটার উপরে আমরা একটা ক্লাস করব, এটা এবং 13 নাম্বার দেখে যদি একসাথে শেষ করা যায়। তারপরে যদি আমার ক্লাস থাকে তাহলে আমি আপনাদের এই বাকি চ্যাপ্টার গুলির উপরে কিছু এমসিকিউ দেয়া যায় কিনা দেখবো। এমসিকিউ বিষয়টা হলো কি, আপনাদের আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আপনাদের বইও ম্যানুয়ালের ভিতরে দেখবেন পিছনে কিছু এমসিকিউ নেচারের কোশ্চেন দেয়া থাকে, ওগুলো নিজেরা একটু দেখবেন। তারপরে আপনার বইয়ের ভিতরে আপনার লিটারেচার থেকে আপনারা অপশন ডেভেলপ না করেন, বাট কোশ্চেন তো বের করতে পারেন। কোশ্চেন বের করে কিছু অ্যান্সার লিখে রাখলেন, মাল্টিপল চয়েস দরকার নেই। 3-4 জন বন্ধু বান্ধব 2টা করে চ্যাপ্টার হাতে নিবেন, এক একজনকে বলবেন 10টা করে এমসিকিউ লিখতে, শুধু কোশ্চেন আর অ্যান্সার, অপশন দরকার নেই। তাহলে আপনারা 5 জনে যদি 10টা করে বেরোন তাহলে 50টা চলে আসে, তাই না? তো এরকম আপনারা যদি ছোট ছোট গ্রুপ করে আপনারা ধরেন প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকে এক একজন 10টা করে এমসিকিউ তৈরি করেন, পরে দেখবেন যে ডুপ্লিকেট কিছু আসবে, ওগুলো বাদ দিলে ধরেন আপনারা অনেক সুন্দর একটা রিচ এমসিকিউর একটা আপনারা বানাতে পারেন, তাই না? তো আমরা কি এরকম একটা প্রজেক্ট নিব, ধরেন আজকে আমরা তো কিছু প্রায় 150টার মতো এমসিকিউ ডিসকাস করলাম। নেক্সট ক্লাসে যেহেতু 1 সপ্তাহ সময় আছে ইন বিটুইন, আমি এই জামানকে দায়িত্বটা দিতে চাই। আজকে ক্লাসে প্রায় কত যে কয়েকজন স্টুডেন্টই আপনারা আছেন, প্রতিজন প্রতি চ্যাপ্টার থেকে 5টা করে এমসিকিউ লিখবেন। আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো চ্যাপ্টার পড়েছি, ঠিক আছে, এগুলো প্রতিজন 5টা করে লিখবেন, লিখে এগুলো জামানকে পাঠাবেন। জামান এটা কম্পাইল করবে, কম্পাইল করে আমাকে ইমেলে পাঠাবেন। হ্যাঁ, আপনি এমসিকিউ যদি আপনি অপশন দিতে পারেন, অপশন দিয়ে রাইট অ্যান্সার বলে দিবেন। আর যদি না, শুধু কোশ্চেনটা লিখে আপনি ইয়েটা দিয়ে দিবেন, অ্যান্সারটা দিয়ে দিবেন। তাতে আপনার মানে বইয়ের পেজ পড়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক ডেভেলপমেন্ট আসবে, যেটা আপনার ফিউচারে খুব ভালো কাজ করবে। আমরা হয়তো ধরেন বইয়ের লিটারেচার পড়ি, হয়তো ধরেন এটা থিওরির মতো পড়তেছি, বাট একটা লিটারেচারে এমসিকিউ বেস কোশ্চেনের আইটা কিরকম হওয়া উচিত, এটা একটু ইউজ টু হওয়ার বিষয় আছে আপনাদের ভিতরে, তাই না? তো আমরা তো আসলে পড়ি, প্র্যাকটিস কম করি, এই কারণে পরীক্ষার হলে গেলে আমরা একটু হোঁচট বেশি খাই। সো আমি এক্সপেক্ট করব আপনারা সবাই 5টা করে প্রতি চ্যাপ্টারের এমসিকিউ লিখবেন, লিখে জামান কোঅর্ডিনেট করবেন। আমরা নেক্সট ক্লাসে এটার উপরে 5-10 মিনিট ডিসকাশন করব। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন, গুড নাইট। আমি সিনপসিস পাঠাই দিব আপনাদের। হ্যাঁ, ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জামান ভিডিওটা পজ করে দেন। হ্যালো, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ এন্ড গুড নাইট। ওকে।